Ningependa kuwaeleza watu wa Meru, umoja ni ya muhimu. Umoja ni ya muhimu kwa sababu neno la Mungu kwa Zaburi 133 mstari wa kwanza na mstari wa tatu. Mstari wa kwanza inasema, how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. Watu wakiishi kwa umoja. Alafu mstari wa tatu inasema, pale mahali kuna umoja, Mungu anaamurisha baraka. Where there is unity, God commands a blessing. So, don't take unity for granted. When people are united, God commands a blessing. I want to ask of you, as you go forward with the journey of building Meru, be united, mutapata baraka ya Mungu, na sisi wote tutaungana kupeleka Meru mbele, wakati tunapeleka Kenya mbele. So it is important for me to say this to you as leaders from Meru, that unity is important, and I want you to maintain the unity of the people of Meru, protect the unity of the people of Meru, because it is what will make a difference between whether we are making progress or we are mark timing or we are going backwards. We are making steady progress. But I also want to ask you, as the people of Meru, to be united so that together we can push the development of our country. Hata kama tutakuwa na mashindano ya siasa, hiyo ni kawaida. Tutakuwa na mashindano huko mwisho. Na huko mashindano ya siasa ikifika, kila mtu atakuja na scorecard yake. Kama wewe ni MCA, ujipange na scorecard yako. Wewe mbunge, ujipange na scorecard yako. Mimi nitajipanga na scorecard yangu. Si ndio? Gavana, wewe namna hiyo ujipange. Tuende tufanye hiyo mtihani, mwenye kupata anaendelea, mwenye kukosa anaenda kulima. Tunasonga mbele na Kenya. No problem. Si ndio? Tuendelee namna hiyo. So, lakini ya muhimu sasa ni how do we close ranks and work for the people who elected us and drive the development of our country.